The Burning Season bagian kedua, film ini diangkat dari kisah nyata Chico Mendes, aktivis buruh perkebunan di Brazil. Lanjutan cerita berikutnya adalah ketika Chico Mendes dewasa, bersama dengan temannya yang bernama Wilson Pinheiro membentuk sebuah organisasi serikat buruh atau serikat pekerja. Pada saat mengetahui adanya penebangan pohon di hutan karet oleh pengusaha dari kota yang ingin membuka lahan untuk peternakan, Chico dan Pinheiro bersama buruh dan masyarakat lainnya mencoba menghalangi proses penebangan. Pinheiro dan Chico mengadakan sebuah pidato singkat dengan tujuan untuk membuka pemikiran sekaligus membujuk para pekerja agar tidak melanjutkan pekerjaannya, yaitu penebangan hutan karet. Simak dan ikuti terus kisahnya. Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. How long before the road is through to Lima? Maybe 5 years. Maybe more if the rains are bad. Why should we buy now? We can't sell the beef we raised anyway. It's not my job to tell the Great Bourdon Company how to do business, but may I suggest that you don't buy when the road is finished. Think about how much more the land will cost in 5 years. Nilo and I, we're buying now, while it's a bargain, and we're raising the cattle. Film The Burning Season menceritakan seorang tokoh dunia yang merupakan aktivis lingkungan, yaitu Chico Mendes. Di dalamnya diceritakan bagaimana jalan kehidupan dari Chico Mendes ini, mulai sejak masa kecilnya hingga meninggal. Beliau adalah anak dari seorang petani karet di daerah Cachoeira, Brazil. Ranchland, from horizon to horizon. That's how the American pioneers did it. That's the way we are going to do it. You see that burning down there? I love to see that. Fire's clean. When I see fire, I see the future. Pada masa kecilnya, Chico Mendes bersama ayahnya bekerja sebagai petani karet di salah satu hutan di Brazil. Konflik dalam film ini dimunculkan ketika Chico bersama ayahnya hendak menjual hasil karet yang telah dikumpulkan tersebut kepada tengkulak. Simply, very easily did I break it. But you get the same kind of sticks and you put them all together. And what happens? Terjadi kecurangan pada saat penimbangan kemudian ditambah lagi dengan beberapa pengurangan. Chico kecil bertanya kepada ayahnya, apakah memang harus begitu dalam penjualannya? Break it. No, can't do it. Not the strongest man in the world can break these sticks. Why? Because they're all together. Ayahnya hanya mengiyakan tanpa memberi penjelasan, seolah-olah hanya pasrah pada situasi tersebut. What would he do? Now tell me, would he be right up here, kneeling down, praying? Or maybe he would put his body between the chainsaws and the rubber tree. On Santa Fe, where I grew up, there are no more rubber trees. There's no more Brazil nut trees. Kemudian ditampilkan bahwa apabila ada orang yang menentang sistem tersebut misal dengan membuat perserikatan, maka akan dihukum dengan cara dibakar hidup-hidup. 340 families have been burned out of their homes just this year. Are we going to let that happen in Cachoeira? No. Are we going to let it happen here in Cachoeira? No. We must defend what is ours. How can we do that without guns? We have the law on our side. The law says that we have made productive use of the land. Therefore, we have the right to it. The law doesn't mean much around here. Chico kecil bersama ayahnya dan warga lainnya melihat proses hukuman tersebut. Titik balik dari kehidupan Chico adalah ketika bertemu dengan seorang pengembara atau bisa dibilang yang datang ke hutan dari Sao Paulo. Orang itu bernama Clydes Tavora. That belongs to us. Now tomorrow, the union is going to march to save the rubber trees. Am I going to go out there alone? No. I can't hear you. Am I going to go out there and work alone? No. Are you going to be with me? Yeah!
Kemudian Clyde Stavora ini semacam menjadi guru bagi Chico kecil. Dia mengajarkan beberapa hal mulai dari membaca hingga menghitung dan juga membuka pemikirannya tentang betapa serakahnya para petinggi pada masa itu. Cerita berikutnya dilanjutkan ketika Chico Mendes dewasa. Bersama dengan temannya yang bernama Wilson Pinheiro membentuk sebuah organisasi dengan bersama jamaah gereja. I'm Wilson Pinheiro of the Rural Workers Union. As its president, I demand that you leave these lands to the rubber tappers. They have a legal claim to all of these trees. Pada saat mengetahui adanya penebangan pohon di hutan oleh pengusaha dari kota yang ingin membuka lahan untuk peternakan, Chico Pinheiro bersama jamaah gereja lainnya mencoba menghalangi proses penebangan tersebut. God damn it! Pinheiro dan Chico mengadakan sebuah pidato singkat dengan tujuan untuk membuka pemikiran sekaligus membujuk para pekerja agar tidak melanjutkan pekerjaannya. I don't know who you are or what you're talking about, but I get paid to cut trees and anything else that's in the way. You! How much are you getting paid? 20 cruceros a day, plus food. 20 cruceros a day plus food. No wonder you do this work. You're getting rich. Begging your pardon, but you boys need a union more than we do. You got sold a bag of shit. You know that? Leave the city, go to the forest, clear the land, make your own farm. And what did you find? This soil is useless. You can't even grow weeds in this soil. This land is no good once the trees are gone. But they didn't tell you that, did they? No. So your children are hungry and you take any work you can, and here you are, making the rich men richer. And when you've burned and when you've cut down the trees, then we'll all be hungry together. And all that for 20 cruceros a day. What's your name? Elio. I'm Chico. Maybe we should take that lunch break. I'm a little thirsty myself. You pass, friend. It's that damn road. We're gonna need you working with the union full time. It's time, Chico. It's time we had a school in Cachoeira. That's what's time. Maybe your university friends could get some money for us. 100 schools and a clinic.
Sudah saatnya kita punya sekolah di Cachoeira, kata Chico Mendes. Mungkin teman universitasmu itu bisa mencarikan uang untuk kita. 100 sekolah dan 100 klinik, kata Chico kepada kawan-kawan. Penhero melanjutkan, apa gunanya pendidikan tanpa organisasi? Dan apa gunanya organisasi tanpa pendidikan, kata Chico Mendes. Someday you're gonna have to do what I'm doing, whether you like it or you don't. You better get used to it. I'm no Wilson Pinheiro. And you pass. That's right. Don't they kill people who do your job? Terima kasih, kawan-kawan semuanya telah menonton video ini. Nantikan sambungan alur cerita berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Federasi Serbundo. Jangan lupa like, share, komen,